Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Крин. Сегодня мы будем проходить игру под названием Saints Row Got Out of Hell. По названию мы можем узнать про ад, что-то такое. Короче, это дополнение к Saints Row 4, но я бы не сказал, что это дополнение, это можно назвать как дополнительная игра, ну точнее новая даже, можно так сказать. Сегодня мы ее будем проходить всю. Так, извиняюсь, вот. Ну, как мы видим, значок Saints Row. И ну, давайте начнем новую игру. Давайте простой, потому что я ни разу еще не запускал яркость. О, так нормально, так. Пошли. Поехали. Так, я еще раз извиняюсь. Идет загрузка. Однажды в далекой стране жил такой исключительный человек, что на него вынуждены были обратить внимание божественные хозяева рая и ада. Этот человек был настолько опасен, что не мог поставить сыну на колени, и настолько бескорыстен, что сам Господь поднял бровь от удивления. Как это случилось? Ладно, все начиналось на одном особенном дне рождения одной очень особенной молодой леди. Сюрприз. Это что еще? Это твой день рождения, Кинзи. Ну и что? У тебя никогда не было вечеринки по случаю день рождения? Нет, даже не когда ты была маленькой. Сразу после детского сада я пошла в американскую школу, у нас не устраивали вечеринки. Но вы праздновали Рождество, я не должна тебе рассказывать все о себе. Кинзи, будь очень вежливой. Будет очень весело. Так, короче, можете сами почитать, я не буду это все читать, а то у меня горло першит. Birthdays by trafficking with spirits? It's spooky and fun. Bunch of letters. It's tradition. Every slumber party has to involve a spirit board. Slumber party? How's it work? We ask it a question, and the spirit of the board will reveal the answer. How? Yeah, someone pushes the pointy thing to wherever they want. Wait. Can we go back to you and your slumber parties? No time. All right. Everyone put their hands on the cursor. Cursor. I feel the magic already. All right. Will the President/God Emperor for life ever choose a partner to reign alongside them? No. Ooh, someone's getting married. Shut up, Matt. Who will tame the president's wild heart? What are you guys trying to spell? I'm not moving it. That's the spirit, Kinsey. I'm serious. I'm not moving it either. Neither am I. Jezebel. Who the fuck is... Так, вот все начинается. Is that not normal? Where'd you get the board? I was going through Signac's artifact collection and found it there. Who did it belong to? Alistair Crowley? Christ. Guys? I think it's laughing at us. Ха-ха-ха. Fuck this. I think you're a smart enough piece of wood to see where this is going. Now, you ready to cooperate? That's more like it. You think we can trust it? It's not like we got a lot of options. So what's the plan? We mount up and go in after the boss? No, I do. No sense in what's left of humanity walking right into a death trap. Someone's got to live to tell the story. That's a stupid plan, Johnny. I'm leaving you in charge. Hell of a plan, Johnny. Are you serious? I'm coming too. Are you kidding me? How do you plan to come back? I try not to sweat the details. You need someone with you that does. No. It's my birthday. Fine. Alright then. You know where my friend is? True to its word, the spirit board opened up another portal and sent Johnny and Kinsey screaming into hell. Так, все, у нас начинается игра, мы падаем, смотрите.
Все, мы в аду. Ох ты, боже мой. Прикинь, сейчас Saints Row 4, и мы там летаем такие все. Лол, чел. Ультра. Dane Так, Vogel. сколько мы играем? Это Ultor's behind this, I know it. Ultor and the Saints haven't been enemies in years. You really think he's responsible? You don't know him like I do. The boss put him through a window for a reason. The reason was the boss was kind of fucking crazy back then. That's a fair point. You know how much easier this would be if we just found a car? You know how much easier this would be if you just gave me a second? Здорово, зомби. А, да, зомби. Ага, стоп, стопай. Ты чё? Куда поехал? А, блин, прикиньте, мир зомби, тут люди просто. Иди сюда, стоять. На месте. Все, поехали, чё. Эй, Кинзи. Alright. Now how are we gonna find the Ultor building? Biggest building down here, О, дрифт. giant Ultor sign on it. Ускорение. Ну, I don't think this is a problem. I'll buy that. куда ехать-то? Так, управлять смертью. Я типа знаю, где это, да? А, да, подкрыть карту даже. Так. Карта. Настроить GPS. А, не туда поехал. Отвали, чувак. А, лол, мы стрелять можем из машины. Блин, жалко, у меня нет напарника, чтобы я с ним играл. Ну, и так хорошо, короче. Ладно, поехали. Сейчас дрифтовать будем во все тут. Полиция даже есть! Нифига там полиция! Лол. Люди, за нами сразу копы уже. Вот это все, блин. Весь экшен уже начинается. Сдохни. Ай-яй-яй-яй-яй! Мне надо было отвлекаться. Тупые зомбаки. Плохой поход делали. Чё она стреляет? Тупая, что ли? А, это я стреляю. Look at us. Kinsey Kensington and Johnny Gat driving together on a birthday adventure. Are you always this excited? Generally, I'm a misanthrope. I get it. Полицейские. Ой. Какие ой, там взорвалось. Рифт. Это форсаж So какой-то. this is hell. Уху. Not as bad as I thought. It kind of reminds me of Ладно, Steelport. уходим. Так, тачка уже сейчас взорвется. О, пойдем эту возьмем. Смотрите, какая она. Смотри, какая она. You know the I drill. think we may have got the attention of the demons. Тупой, блин. How do we want to handle this? We Я их буду handle называть it by зомбаками. killing demons. Зомбак, мистер зомбак. Мистер зомбаки. Больше. Сори. Ну, это правда, что ли, из машины нельзя? So, what's the plan? Oh yeah. I'm gonna shoot him in the face unless he gives us the boss back. What if Dean doesn't have the boss? I'll probably still shoot him in the face. Так, мы приехали, кстати. Чё, правда, что ли? Я не знал. Открывай давай. Чё, кого тут убить надо? Никого? А, вот, чувак какой-то. О, кстати, он не Welcome to зомбак, hell. быстро. Shouldn't you have a receptionist? Such is the plight of eternal damnation. I have a feeling you didn't come here to catch up. Let's talk in my office. Not even death could Даже stop the смерть не могла enterprising остановить Vogel, who приказание, wasted который не no стал терять time in времени, открыл setting up an филиал Ultor управления branch in the Джонка. bowels of hell. Dane was А, eager Дэн to стремился fill вести Johnny Джон in в on курсе the всей своей ever-shifting изменчивой politics of политики, land rights касающей in the прав на землю underworld. в преисподней. But real А estate недвижимость мало mattered интересовала Джонни, little он to только Johnny, хотел знать, где who находится его only друг. cared where his friend was. Прикиньте его в раю. Where'd you put the president? I've been trying to explain that. I didn't take them. Bullshit. You expect me to believe you just happen to be the first thing we see in hell? Maybe it's just me, but your thank you sounds more like an accusation. That's probably because he plans to kill you. Okay. I get the trust issues. Can I show you something?
The pieces all Все came кусочки together. головоломки стали на свои места. Президент создал большого хаоса и разрушения, чем любая другая личность в истории человечества. Естественно, сатана хотел, чтобы он женился на его дочери. They Как всех needed a сказках. Им plan, нужен был план, и and у Джонни Johnny had one. I'm gonna shoot the devil in the face. I think you might be skipping some details. No, I said in the face. I like the commitment, but you gotta find a way to get close enough to him in the first place. When's the wedding? I'll just show up And then you'll shoot him in the face. Sorry, but it's a little more complicated than that. These things are tied to the soul. You won't be able to enter without one. So how do we get one? You get his attention. I know some places that are of particular value to the father of the bride. You hit those, you'll get your shot. Wait, why would Satan give out an invitation for destroying his stuff? Oh, he won't, but it should piss him off enough to get him to attack Johnny personally. Either the devil kills Gat and Ultor gets the construction contracts to rebuild what was destroyed, or Johnny kills Satan and I'll have to pay less taxes. Pretty win-win. That's why you're helping us? To make more money in hell? Hell's what you make of it, sweetie. Works for me. What you got? All right. Satan had Сатана entrusted the получил day-to-day running of hell to руководство 5 где archdukes, архиерцам and they knew how знал, to как find всех them all. найти. But beyond Но кроме that, этого все not everyone in hell was content to go along with Satan's status quo. There were Были и others who другие, которые shared разделяли Dane's свое ambition мнение for и power, власти, и and the Магнат Уолтер Ultor знал, что Mogul и knew that the сражение с key to Сатаной unseating необходимо решить с Satan помощью. lay in gaining their aid. But before Но Johnny перед тем, set как out to Джонни wage отправился на war войну, against the Prince Дэйн of подарил Darkness, ему еще один подарок, Dane артефакт, had на котором one final он gift, затратил свое an состояние. artifact that he had spent fortunes on. Lucifer's Сломанный cracked нимб halo. Люцифера. This holy Это святыня relic позволяет granted Джонни Johnny the воспользоваться majestic крылом wings of the Люцифера, Morning с Star. помощью нужно научиться с ними However, обращаться. he still needed help in learning how to use them. Ну, это типа, знаете, из Трона, там есть такое колечко, это то же самое. All right, you got me out in the sticks. Now what? Would it kill you to show a little excitement? You're about to experience angelic flight, for Christ's sake. Dane. Someone needs a... Great. Now you should have just... Тайное. Полет. Принять. Окей. Супер спринт. О, Saints Row 4 начинается. All right. Let's start slow. Try to jump over to that next island. Also, the longer you charge your wings before Круто. jumping, the further you'll go. Damn it. Ой, лол. Так, удержите спэй, чтобы зарядить, а затем опустить, чтобы прыгнуть выше. Лол. Hey, you didn't fuck it up. Good job. Now get up that cliff. Don't worry. If something looks too high, just keep on jumping off the wall. Remember to charge your jumps if you want to get up the cliff faster. Need to rest the wings. Халк. Ой-ой-ой. Now it's time to fly. You heard of crawling before walking? Well, in this case, you need to jump before you can fly. Launch yourself in the air with a jump, and then hold your wings out to glide to that next island. I put out some orbs to show you the path. Смотрите, я могу вот так провернуться и опа. You'll have to dive to reach the next island. Do that by pointing your head down. Don't worry, the rest of your body will follow. I put a shiny flap orb out in front of you. Collect the orb, and your wings will flap to gain speed. Ай-яй-яй, тихо, долетай, бери. Alright, now try flapping those wings on your own. Do a flap on your way to the next island. Yeah. Птичка. The exact opposite of diving is Да climbing. блин, да стало Climbing это will уже. slow you down and eventually cause you to stall. And trust me, stalling sucks. You can flap while gliding to gain additional speed. So the faster you're going, the higher you can... Alright, time to take the training wheels off for the final lesson. Flying takes stamina. If you run out in midair, you are going to drop like a rock. A stupid, stamina-less rock. Last island, let's get you back to the old tour building. I want to run through all the stuff you can do to hurt Satan. Sure thing. See you soon.
Крутяк вообще игра. Here's the deal. Мне вообще If все you want нравится. some face time with Satan, you need to get his attention. Now, Satan hates being challenged, so anything you do to undermine his control is good. Fraud, mayhem, shooting demons in the face, anything. You can keep track of Satan's wrath with this handy meter. Get it high enough and you'll be having drinks with Big Red in no time. I've compiled a list of shit to do, so take a look and do whatever sounds fun. Oh, one more thing. We have some potential allies down here. Trust me, you want to impress them. Это игруха. Опа, тайная. Что-то нового ничего нет. А, новое улучшение. А, мне недостаточно. Ладно, журнал задач. Выберите заряд нимба. А эти... Ой, блин. Ну вот, например. God, this feels good. Уху. Давайте немного опустимся и снизу полетаем как профи, типа. Note to self. Find a way to control lightning. Воу, лол. Так, типа мы полетели. О, круто, сейчас будем кораблем управлять. Эпик. Abandoned ship! We've been boarded! Это типа мы взяли на абордаж или вот эти маленькие... Get these damn things off my ship! You're welcome in my crew anytime. Эти твари. Ты что такой быстрый? Я шустрый. Never should have fucked with me. Get it off! Get it off! На. Давай, давай. На. Just like the old days. А, это бесы, точняк. Они пилят наш кораблик. I got a bit of treasure in that chest over there. О, The вот, weapon you баба, find inside may чё? help with our little imp problem. О, е. Ooh. Иди сюда, тварь. Хочешь у? На. The fuck off me, bitey little bastard. Ah, no, not another one of these. Их 100, что ли? Shoulda run. I hope there's not something ridiculous like 100 of these to find. Just like the old days. Ой-ой. I summoned these imps to serve as my crew. I forgot what a handful they could be. Once aboard, they wouldn't listen to their captain. They ran amok in the bowels of the ship. А, чё ещё? А, о, лезут. I am the scourge of the seven seas. Good God, they're swarming me! Можно просто по кораблю бегать вот так вот, и они все равно задевать будут, видели, да? Так. Hey, it's okay to drop the pirate О, voice. крутяк. What pirate voice would that be? Wow. Zinyak's destruction of Earth had a profound impact on the afterlife. To heaven it was a Район сейчас logistical настоящий nightmare. транспортный космос. St. За период Peter's meticulous Петра nature ожидание drove чистилища purgatory wait достигло times to невозможного. unbearable levels. Meanwhile, in hell, where souls in pain were used as currency, it created a new era of prosperity for the wickedly enterprising. This economic Это boom экономический resulted in the подъем coffers of доверху hell to be наполнен overflowing, казнью, which in turn piqued the interest of the most notorious man that sailed the seven seas.
Long had Blackbeard been a Черноборода уже давно был side, robbing tax collectors on a semi-regular basis. налогов, но But the promise of an immeasurable fortune drove him to be even bolder. An arrangement was reached. Blackbeard would provide information on strategic targets in exchange for a share of the profit. Johnny, who was interested in murder, not money, happily agreed. I grant ye the ability to summon my crew whenever they're needed. Ей. Призывы теперь можете вызвать еще с которым настроились на вашей стороне. Опа. Тихо. I think the time might come. Призыв начать обучение. Давайте начнем All right, обучение. matey. It's time for your lesson. Let's summon me favorite scurvy-riddled hellion, the imp. Why don't you start off by summoning an imp to take out those enemies? There you go, matey. Now take down the other demon. Those little ankle biters are vicious. Now let's practice your aim. Take down the demons on the islands. Few things are as rewarding as pressing someone into service, am I right? Now get going. There's a whole wide world waiting to be plundered. Везде вон такие бегают. Но как всегда начальное оружие это Диглс. Ладно, давайте побежим. Что-то. Сменить персонажа. Don't mind if I do. Бегать. Чё? Тварь тупая. Такая первый раз летает тупица. Такая. I raided a Centerpol office and found information on where the president is being kept. Нет. Evidently, they've been trapped in some sort of soul crystal inside Satan's palace. Breaking in is an impossibility. Your best bet to save them is to continue to try to draw Satan out of his palace. Ну хоть долетели. Воу. Так, давайте дальше. Я тут же еще могу включить. Я понял, что за индикатор. Помогите Шекспиру, надо ему чем-то помочь. Давайте возьмем наш пистолетик и поможем Шекспиру. Вы увидели, как там танцевал чувак? Lights up. William Shakespeare, humanity's greatest playwright, and hell's most diabolical purveyor of entertainment, looks on as a brave mortal on an Orphean quest enters. The bard's interest is piqued, and he looks to test his visitor's mettle. The masked tragedies were used to enemies cowering as they approached. But soon they realized that they faced a foe with courage and nobility, traits uncommon in the fires of perdition. Кто там был? Воу, чё у меня есть? Пушка, давай. Ты чё? Ты? Вот так умею. Лол. The inciting incident resolved. The time had come for rising action. You face the unholy masses now.
А, есть, я взял снайперку. Да, снайперка. Обожаю снайперки. Давайте под музычку всех выносить по городу. Красавчик. Красавчик. А это где? Че, я помнишь? Ты где, чувак? Мне кажется, или ты не туда залетел просто? The battle raged on below, and as bullets and blood flew, the bard arched a curious eyebrow. Could this mortal be the exact thing that Shakespeare needed? Даже я точно делал. Ты читер. А, я первый. No, ты перевесился. Я что, не снайперку возьму? This battle is far from over, mortal. Чё? Arise. And now, Act 3! А, ты цель. The conflict resolved, Shakespeare eagerly awaited meeting the champion that dispatched so many of his men. Undoubtedly, they were here for the bard's aid. And while happy endings were not a thing found in hell, Shakespeare always had a soft spot for comedies. Все что ли? Ну да, вроде. In the land В of мире the жил living, Уильям Шекспир, William считался одним из самых Shakespeare is regarded плодовитых as one of the драматургов most всех времен. prolific playwrights of all time. However, Однако перед to the обитателем ада denizens of Бард hell, the представил bard is совершенно seen in a ином far свете. different light. After selling Шекспир his продал soul свою for душу во fame время and славы и adoration, обожения в аду. Shakespeare served in Словно hell as человек Satan's разбил spy спеси master сатаны. general. In doing Выполняя his свои duty, обязанности, Шекспир должен был Shakespeare would наказать punish души, the находящихся souls he was последствиями, investigating by forcing them to performing grotesque passion plays for Satan's amusement. развлекая страну. But in a Без 12th изобретения night неожиданного поворота, twist, как в 12 Shakespeare found ночи, himself living a Шекспир double неожиданно life. начал жить двойной While he жизнью. Он старался projected an казаться image of жестоким человеком, но у него было his доброе heart was as сердце, soft as Jezebel's. и Язавель, In secret, как его he would Завель, он tutor тайно her on ее the классики classics and разобил act out пьесы the из works of his прежней дни mortal своей жизни. days. When Когда Satan found узнал out, в том, что he вывел cast Шекспира из Shakespeare окна, out of the он palace, верил, что believing that the обитателям poet ада would be будут лучше tormented by the поэты, populace of hell, far out of Jezebel's sight. But Но Satan Сатана had not недооценил counted on the всего bard's cunning. коварца Барда. Embracing Шекспир his следовался persona под of морской master полощая torturer, своими Shakespeare and his followers, the трагедистами, tragedies, took root обосновался in в the квартире entertainment развлечений, district, стал ждать biding their подходящего time момента for для revenge. мести. And so Shakespeare called forth the Deus Ex Machina to bestow our protagonist with the arcane power of Force Stomp. Что мне дал? Что мне дал? Растаптывание. Элемент растаптывания и сила. Диверсия и месть. Растаптывание. Давайте посмотрим, что там научится. Lights up. The mortal stands in the training grounds, eager to try out his new Force Stomp power on the group of demons in front of them. Где ты? Face me! Okay, maybe I do like murder. Act 1, Scene 2, in which our protagonist kills more demons. Act 2, in which our protagonist is greeted by foul imps. Вау, и смотрите. Act 3, in which our protagonist learns that Force Stomp even works on flying enemies, enabling them to remove a Dark Inciter's shield before the day is won, and the curtain closes on our noble hero. Че, пришли что ли уже? Да, легко вообще. Растаптывание, ежики-можики, че там? Вообще легко. Владу, чё? В аду, по Владу, Владу. Здорово, чувак, на тебе. Еще поздоровался. Поздоровался, ты чё? You should never mess with the Все, Sims. выпали из тачки быстро. Теперь можно зажигать. Не-не-не.
Лол, потом стреляет уже. Блин, крутой городок такой. Городок, да, крутой. Еще нас сюда. А, не туда. Я хочу пейзажи тут посмотреть маленькие. Давайте вот так сделаем. Прыгнем с машины. Да, тут уровень дробозыска. Мы будем подпрыгивать вот так вот. Вот, подпрыгивать. Смотри, чего мы нашли. Got it. Сфера. Ладно, нам не нужны пока что сферы, мы хотим обзор города сделать. Итак, всем привет, это обзор города. Ой, я думал, здесь это невидимая стенка. Ну ты бесишь меня уже, если честно. Красивый город, но нам надо лететь, короче. Давай, взмах крыльями. Чем помогать? Ну что, сам справиться не можешь? Чего без меня ты не можешь справиться, как лавки полные? Давай, разгоняйся. Блоки 3. О, вообще разгон. Разгон про. И давай через ход так. Уху! Что ты сказал там? Что на меня смотрите? Все, я вхожу, ты не можешь. Так я что сказал, типа такой. Что сказал? What the fuck? Let's follow directions. Тюрьманись. The horn on the bus goes beep, beep. Чё, наркоман? Beep, 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 beep. Не сдох. Скажите его больше. Who's tough now? Well здорово, чувак, кореш. Давай, вставай. You know, I gotta say this. А теперь убить охрану. Ну, конечно, как всегда. Сначала воскресить кореш, потом бегать. Все, This isn't pop music. You are a strange woman. Что-то, давай заложим, я тебе говорю. Давай, стреляй своего кореша. Стреляй, сказал, в кореша. В кореша стреляй, я тебе сказал. Что ты кореша-то своего путь? Кто еще? Опа, диджей. Тебе конец. Алло. О, здесь уже надо брать тяжелую артиллерию. Прости, чувак. Чё? Прости, чувак. This is starting to feel sociopathic. Прости, чувак, пойдемте его снаряжение подберем. Патрончиков. И вон того еще. Где твои патроны? Ай, свой, сори. Чё, они с арбалетов так быстро выносят? О, и правда. We must end this infernal music! Come, let us return to my castle. Чё тут? We may plot our next steps in proper Пришли его убить, surrounds. он такой, вернемся в мой замок, тварь. Так, это конец нашей серии, наверное. Джонни овладел Владом, я which since his incarceration became a haven for frat parties and squatters. But the systematic impaling of trespassers would have to wait. Vlad was a man of his word, and was eager to provide intel that could aid in hobbling Satan's armies. Давайте пропустим, это неинтересно вообще, как тут рассказывается, хоть я и читаю. Но это нам... I bestow upon you the Stygian cold fire. Я такая пернула, там перданула ему, такая, ну что ты мне даешь, там такая, аура. Чё? В 4. Чё? Ладно, обучение, аура, обучение.
I brought you to this inferno to teach you about the power I have granted you. Cold fire is an aura, which means you must activate the power and get close to an enemy before they will feel the cold embrace of the Stygian flames. Try it against these demons. You should get out more often. While I understand your enthusiasm, you must use cold fire to defeat the enemies, not your weapons. While I understand your enthusiasm, you must use cold fire to defeat the enemies, not your weapons. А, ну да. Ты сюда подойти. О, круто. Лавки. Well done, my friend. Now here comes a dark inciter. Use your aura, then get close to him to take down his shield. From there, you can finish him off with your pistol. Look not to heaven for salvation, mortal. What's up, You've done it. Doesn't it feel good to watch an enemy burn? Не-не-не-не-не. Чё? Ладно. Короче, ребят. Сейчас, если будет какой-нибудь ролик. А, все. Короче, ребят. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Ждите продолжения прохождения игры. Всем спасибо за просмотр. Короче, всем пока.